Good evening. Happy Purim, everybody. Let's come on in. Let's find some seats. We're going to start the Megillah reading soon. As we have done the last couple of years, there will be an ongoing Kahoot, a trivia challenge during the Megillah reading. You do require a phone to do that, so if you'd like to participate, you go to Kahoot, that's Kahoot, Kahoot.it, and enter that code. You're looking at me like you have no idea what I just said. On the internet, Kahoot.it, like a website. Yeah, there you go. You go to Kahoot.it and you enter that code, which is 628-3633. There will be more of an opportunity to join later, but you might as well get in now. He's doing chapter 5. Fine, I'll do it. I'm reading chapter 8 today. I haven't never looked at it. I still haven't looked at it. That's good. So Nancy's going to help me with chapter 5. She's going to give me the end of the I'm not doing it. Rabbi Karen? Yeah. We're going to start the Megillah reading in just a minute or two. Let's find some seats, please. For those of you that are interested, as I mentioned, throughout the Megillah reading, we will have a Kahoot, that is an online trivia game. If you would like, you just go on your phone browser to Kahoot.it, that's Kahoot.it, and you enter the code 628-3633. There will be another opportunity to do that before we start after the first couple of chapters. It's all you, Rabbi. Welcome, everybody. Special delivery of a very special letter that's just come to us. Thank you, Dottie. I wonder what's in the letter. Do we have someone to do the... Oh, I know. A special story. Oh, that's chapter 3. Oh. Various points through the Haman thing, because I don't think that was considered. Yes. Okay.
Do you want a gabbai kind of question here? We should have a gabbai. Do we have one? If you are above the age of 8, we're going to need some help with the stoplight for Haman at some point. So you have to be above the age of 8. That's a very arbitrary age, but that's what we're going to do. We are going to start the Megillah. These purple books that say the Book of Esther are located outside on the table. This is what you're going to want. You should get ready for a costume parade. We're going to do one of those tonight. We're going to have some fun. It's going to be great. All right, again, we're going to get rid of this screen. You will have another chance. If you go to kahoot.it and enter 628-3633, we'll be able to go ahead and sign up for I that. think people need the Wi-Fi password. If you want the Wi-Fi password, because your phone, like every other phone, doesn't work well in this building, the network is Bethel Guest, and the password is Shalom Bethel with capital letters at the start of each word. Shalom with a capital S, Beth with a capital B, L with a capital E. Shalom Bethel. That is the Wi-Fi password for Bethel Guest. Shalom Bethel. Again, we're using these books tonight. We're going to start in about 30 seconds. Rabbi Sarah. Kahoot.it, the code is 628-3633, but that will come back in a minute. For now, we're going to start with the Megillah. Let's all have a little bit of quiet. One of the 4 mitzvot on Purim is to hear every word of the Megillah, actually twice, but let's start with once. We're going to start with one time tonight. We're going to hear every single word. Just in case you can't hear them, they will be up on the screen and you can read them, but they're going to be too small for you to see. Sorry? We would like someone to be up here. Yeah, Who should be up here? somebody who knows some Ivris. Rabbi Cantor? All right. Okay, everybody, welcome, welcome. We get to start the Megillah. What's your question? Thank you, Rabbi Cantor, for making sure we know what we're doing. Yep. The Book of Esther, brought to you by the Lord, begins. Page 2 of the brachot, or on the screen. Jason, okay to start? Okay to start? When I say Haman, you say Haman. Haman. When I say Esther, you say yay, Esther. Esther. And let's hear the Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu amikra Megillah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem b'zman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Amen. Before Rabbi Rosen begins the reading,
If you are participating in the trivia contest tonight, I highly recommend you read the English version of the Megillah. Unless you understand Hebrew, there are some hard questions. They all come from the Megillah. The Megillah begins on page 8. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו והכוש, 27 ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה, לכל שריו ועבדיו כאל פרס ומדי, הפרטמים שרי מדינות לפניו, בהראותו, עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום ובמלאת הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדו והקטן, משתה 7 ימים בחצר גינה פיתן המלך. חור כרפס ותחל, אחוז בחליבוץ וארגמן, גלילי כסף עמודי 6, מיטות זהב וכסף על, רצפת בד ושש, ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב, כי עד המלך, ושתייה חטאת אין אונס, כי כן ייסד המלך, על כל רב ביתו לעשות, כרצון איש ואיש, גם ושתייה מלכה. עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מומם, ביסתה חרבונה בכתב וברכז, זיתה וחרכז, 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, לטובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים כי כן דבר המלך לפני כה יודע דת ודין וקרוב אליו, קרשנה שיתר המתה תרשיש, מרס מרסנה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה, בעל מלכות כדת מה לעשות, בעל מלכה ושתי, אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש, ביד הסריסים, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא למלך לבדו, עבדה ושתי המלכה כל השרים וכל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש יצא דבר המלכה, יצא דבר המלכה, על כל הנשים לעזות בעליהן בעיניהם באמרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא בא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב, יצא דבר המלכות מלפניו ויקטב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרותה הטובה ממנה ונשמע פגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא בכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדו ועד קטן וייטב הדבר. בעיני המלך והשרים ויעשה מלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים מכל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה, אל עם ועם כלשונו לכל איש שורה בביתו ומדבר כלשון עמו. Chapter 22 is on, nope, chapter 2 is on page 22. Can you imagine? That's amazing. Yeah, that'd be. Page 22, chapter 2.
Achar hadvarim ha'ele kishoch amat hamelech Achashverosh zachar et Vashti v'et asher asata v'et asher nigzar aleha vayomeru na'arei hamelech misharetav yivakshu lamelech narot betulo tovot mareh vayavken hamelech begidim v'chol mino malchuto vayikbitzu et kol na'ara betula Tovat mareh el Shushan habira el beit hanashim el yadegei Sirisa melech Shomer hanashim benaton tamrukehen ve'anara asher titav b'nei hamelech timloch tachat Vashti vayitav hadavar b'nei hamelech vayas kein. Ish Yehudi haya b'Shushan habira ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini asher hogla miRushalayim im hagla asher hogleta im Yechonya melech Yehuda asher hagla Nebuchadnezzar melech Babel vayhi yom enet hadasa hi Esther bat Dodo ki ein la avvaim Ve'hanara yifat tor v'tovat mareh uvmot aviha ve'ima lekacha Mordechai lo livat vayhi v'yishama devar hamelech b'dato uvikaveit narot rabot el Shushan habira el yad hegai v'tilakach Esther el beit hamalchut el yad hegai shomer nashim v'titava nara beina v'tisach Esther lifana v'yivahel Et tamruka v'et minotah latet la'avi et sheva hanarot haruyot latet la'mi beit hamelech v'yishaneh v'yanaroteh halito beit hanashim lo higida Esther et ama avi et moladeta ki Mordechai tziva aleha asher lo tagid uv'chol yom v'yom Mordechai mitalech litnei chatzar beit hanashim ladan et shlom Esther u'mayeh aseva uv'hagia tor nara v'nara lavo al Achashverosh Mikei Tzeyot Heyot Akidat Hanashim 12 Chodesh Ki Kenim Le'uyim Me'merukeihen Shisha Chodashim B'Shemen Hamor V'Shisha Chodashim B'Abesamim U'Tamrukei Hanashim Uvazeh Hanara Ba'el HaMelech Eit Kol Asher Tomar Yenatein La'Lavo Ima Mi Beit Hanashim Ad Beit HaMelech Ba'erev Hi Ba'a Uva'Boker Hi Shava El Beit Hanashim Sheni El yad she'ashkas risa melech shomer apilak she'im lo taba'od el hamelech kim chafetz ba'hamelech nikra b'shem u'v'hagiyator Esther bat Avichai yodon Mordechai asher lakach lo levad lavo be'el hamelech lo biksha davar kim et asher domar hegai risa melech shomer nashim vati Esther no seitchein b'nei koroweha Vatilakach Esther el melech Achashverosh el beit malchuto b'chodesh asiri chodesh tevet b'shna sheva lemalchuto vayehav hamelech et Esther mikol hanashim vatisachen v'chesed lifanav b'kol habetulot vayasem keter malchut b'rosha vayamlicha tachat Vashti vayas hamelech mishte gadol lechol sarav v'yavadav eit mishte Esther v'anachal meninot asa v'yinatei misat mas'eit yad hamelech Uvikabetz betulo sheni itim Mordechai yoshe b'shar hamelech ein Esther mageret moladata v'yetama kasher tziva leha Mordechai v'yetma Mordechai Esther asa kasher atabim na'itao bayamim ahim Mordechai yoshe b'shar hamelech katzaf b'gitzan v'teresh shnei sarisei hamelech mishomerei hasav v'yivakshu lishloach gad melech Achashverosh v'yivadah hadavar leMordechai v'yiged Esther malcha V'tomer Esther lemelech b'shem Mordechai v'yivukash hadavar v'yimatzei v'yitlu shnehem al eitz v'yikatei b'sefer divrei yamin lifnei hamelech. Woo! Shikoah! We're done. Beautiful. You gotta go away now. Go away. All right, we're going to do our first round of Kahoot right now. Again, you have about 1 minute. If you'd like to participate and haven't yet, we're going to go to kahoot.it, K-A-H-O-O-T, K-A-H-O-O-T.it. These are questions about chapters 1 and 2 that we just read. This is a tough one. Some of the questions are hard. There are 27 people so far in the Kahoot. Again, it's kahoot.it. Code is 628-3633. You will see a question,
There will be 4 choices. You will pick the color choice on your phone. You get points for speed, and you get points for accuracy. You got time. You got time. If you need more time, raise your hand. Who needs more time? Great, you have 1 more minute. KAHOOT.IT. Code is 6283633. If you need the Wi-Fi, it's Shalom. It's Beth El Guest. The password is Shalom Beth El. Whoa, we jumped to 44 players. That's craziness. You're not going to win. Shalom Beth El is the password to Beth El Guest. With capital S, capital B, capital E. All right. Who still needs more time? We're just asking for people to raise their hand by age, I guess. If you're like, you know. Rabbi Cantor, you going to play? Rabbi Cantor, are you playing? She's not listening to me because she's a rabbi. She doesn't have to listen to me. I'm like a nobody. It's okay. I'm a 0. All right. Are we ready? We're ready. I'm going to ask the question, how is it possible that we're not ready? But I don't want to make people feel bad, so I'm not going to ask it. Kahoot.it. That takes about 15 seconds, so do that. Okay, KAHOOT.it in a browser. That's the little, if you have an iPhone, it's the compass looking thing at the bottom of your screen. I can't help you with that. I can't help you with the Wi-Fi. If it doesn't work, I apologize. I mean, I have all night. There's 10 chapters. We've read 2 of them, so I got time. Okay, good? We're good? We're good. Okay, here we go. You can always join Kahoot.it. The code is there, 6283633. Question 1 is coming up right now. Here we go. Oh, before we start, look at that. One of the 4 mitzvot, in addition to the Megillah reading, is matanot le'evyonim. That's donating, it's giving tzedakah. We here at Bethel are encouraging everybody to give tzedakah of any kind. In particular, we're highlighting the Anya Rosenberg Food Pantry, part of JFS, the Jewish Family Services here in town. You can scan that QR code. It will take your money right when you scan it. It won't actually, but you can fill in the form, and then it will take your money if you give them money. You'll see this code again later. Let's go. Chapters 1 and 2, questions. Ready? Question number 1. How many countries or provinces were part of King Achashverosh's kingdom? I told you to read it. This is tough. 113, 100, 144, or 127. It's in verse 1, I believe. It's in verse 1. Oh, some of the questions are really hard. I'm sorry. Uh-oh. A lot of people got that right. The answer is 127. My son Jesse is in first place by 1 point. By 1 point. Amazing. Question number 2. King Achashverosh asked his attendants to bring him Vashti at his banquet. How long was that banquet? Was it 1 month, 7 days, was it all night, or was it 3 days? How long was the banquet that Achashverosh had where Vashti refused to come out? Three seconds. It was a 7-day banquet. That was a tough one. It was a 7-day banquet. Oh, we got it. Gabe Spector, I believe, is leading right now. So if you're not winning, you are losing to a 3rd grader. Are you smarter than a 3rd grader is the game we're playing. Amazing. Question number 3. How did Achashverosh decide what to do with Vashti? How did he decide? He drew a lottery? He asked his advisors? He just knew because it happened all the time? Or he gave Vashti some choices? How did he decide what to do with Vashti?
Do you see the words on your screen? You see the words on your phone? Okay, that's good. The answer is he asked his advisors. Most people got that. That's impressive. Great. One more question this round, I think. Jesse's back in the lead. Amazing. All right. Why didn't Esther tell anyone that she was Jewish? Why not? 1, Mordecai told her not to. That's red. Yellow, she didn't know she was Jewish yet. Blue, nobody ever talked about religion. Or green, she didn't speak to anyone ever. We all want to not speak to anyone ever. That's not the right answer. Oh, someone put that. Okay. Great job. After the first, I think this might be the last question right now. The Bordens, where'd they go? They were here. Now they're there because I was blocking their view, probably. Great. All right. We're going to come back to this later. We're going to be on chapter 3. Where is it? Chapter 3 is on page 34 for chapter 3, or you can look up here. Here we go, chapter 3. Okay, so this way. I have no idea. Get ready, we got a Haman coming up here. Come on, here we go. Is that what you called me? Achar hadvarim ha'ela gidal Amelech HaKatzvei et Haman. Ben Hamidata Gagivan Isa Ehu Vayasem Ekiso Me'al Kos Harim Ashirito V'chov Dei HaMelech Asher B'shar HaMelech Korim Mishtachavim LeHaman. Haman! Ki chen tziva lo HaMelech U'Mordechai Lo Yichrav Lo Yishtachaveh Vayamru Adei HaMelech Asher B'shar HaMelech Mordechai Madu Ata Over Et Mitzvat HaMelech Vayehi Ke'amram Elav Yom Vayom V'lo Shema Alehem Vayagidu LeHaman Lero Tayandu Divrei Mordechai Ki Gilahem Asher Hu Yudi Vayar Haman. Ki ein Mordechai Korei Mishtachavelo Vayamalei Haman. Vayavoz Beinav Lishloach Yad Mordechai Levado Ki Gidu Lo Et Mordechai Vayavakesh Haman. Lehashmid Yekal Yudim Asher B'chol Malchut Achashverosh Mordechai V'chodesh Harishon U'chodesh Nisan Bishnat Sdei Mesrei U'melech Achashverosh Hipil Pur U'agara Lefnei Haman. Miyom Echodesh Chodesh Nemasar U'chodesh Adar Vayomer Haman L'melech HaKashverosh Yeshno Amecha Mifuzar Miforad Ben Ha'amim V'chol Madinot Malchutecha V'datehem Shenot Mikolam V'edatei HaMelech Inan Osim V'Melech Ishavel Hanicham Ima HaMelech Tov Yekatei L'Avdam V'Aseret Alafim Kikar Kesef Eshkol Yidei Yosem Lacha Lavil Kinzei HaMelech Vayasar HaMelech Et Tapatome Al Yitno Vayitna LeHaman Behamidat HaGagitur Al Yediv Vayomer HaMelech LeHaman HaKesef Natun Lach V'Ha'am Laso Bokato Beinecha Vayikaru Sofrei HaMelech V'Chodesh HaRishon
בשלושה עשר יום בו וייכתב כל אשר ציווה המן. אלך אשר בני המלך ועל פחות אשר המדינה ומדינה ועל שרי עם ועם מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלח ספרים ביד הרצים וכל מדינה המלך להשמיד להרוג ולאבד כל יהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 לחודש אדר ושלום אבוז פת שגן הכיתה ויינתן דעת בכל מדינה גלוי לכל עמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות ועיר שושן נבוכה. We're about to be on chapter 4, which begins on page 44. Like, what are the odds that you'd have so many chapters beginning like that? After this chapter, we're going to do a huge costume parade. Kids, adults, doesn't matter what age. If you're in a costume, want to march around, get ready to come on up. We're going to do chapter 4 first. כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שר ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודעתו נגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ובמספר שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות אסתר וסריסה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להרות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי
ותאמר אסתר להתהתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי 30 יום שלושים יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמעי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ועתו בית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר Okay, before we do chapter 5, we're going to do a costume parade. If you're in costume, come on up. A quick note as you come up. If you are reading chapter 5, there are a number of children reading chapter 5. Don't go back to your seats. Stay up here, and we'll get in line up here. Come on up. We're going to walk around the room. Elon Kest. Can you lead the way? We're going to walk that way, okay? Shemi, 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 sheni, ichnas adar. Shemi, 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 sheni, ichnas adar. Sheni, ichnas adar, marbim besimcha. Shenichnas marbim besimcha. Shemi, 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 shenichnas adar. Shemi, 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 shenichnas adar. Shenichnas adar marbim besimcha. Shenichnas adar marbim besimcha. Am Yisrael chai, Am Yisrael chai, Am Yisrael chai. Am Yisrael chai, Am Yisrael chai, Am Yisrael chai.
Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Lakova Sheli, Shalosh Pinot, Lakova Sheli, Lule, Hayulo, Shalosh Pinot, Lo Hayaze Hakova Sheli. All right. That's great costumes, everyone. Let's go back to our seats. We're going to do chapter 5. If you're reading chapter 5, come on up here. Woo! Yeah. We'll do this. All right, let's go. Lily, you're first. Let's go. All right. Lily, where's Dossie? Where is Dossie? Where's Dossie? There you go. Let's go. Where's second? Joshie. Joshie, is that Joshie? Teacher, are you Joshie? Lily, Dossie, everyone listen to me. Come here. Come here. Jacob, come to the front. Just to get you warm. There are going to be so many great Megillah readers. So many. Wednesday? Is that you? You know it's Thursday. Yeah. Okay. Wednesday's here on Thursday. I don't know. That's a great post. Thank you. All right, everyone's lined up in order? Page 54. Say page 54. You can say You it. gotta take your mask off. Say page 54. Page 55. Hold on when we're ready. Okay? You're gonna watch the bunny. Here, can you hold this, Rabbi, please? Yep. You don't know where it is, do you? No. Does anybody know where it is? No, you can hold this. Oh, okay. It's before. You can get to the bunny. Right here, you want to watch the sheet? Right there. Yep. All right. Let's go. Vayehi bayom hashlishi, vatyobash Esther malchut, vata'amod bachazar beit hamelech hapnimit, nochach beit hamelech v'chamelech, yoshev al kisei malchuto bebeit hamalchut, nochach petzach habayit. Great job. Where were you? Oh, yeah, there. Vayehi hirot hamelech et Esther malcha. Wait.
Sorry. Vayhi Hiro Tamalech et Esther Malka Omedet v'chaser Nasachem Beinav Vayoshet Tamalech Esther Et Shavit Hazahav Asher Be'ado Vatikra Esther Vatigav Berosh Sharvit Esther Malka Uma Bakashatech Achatzim Malchut Benatimach Vatomer Esther Imal HaMelech Tov Yavo HaMelech v'Haman Hayom El Hamisheh Asher Asiti Lo Great job. Vayomer HaMelech Mahavut et Haman La'asod et Devar Esther Vayavo HaMelech v'Haman El HaMishteh Asher Asta Esther Vayomer HaMelech LaEsther b'mishteh hayain Masha elateh ve'inaten la uma bakashateh Ad hatzi hamahu v'teyas Veta'an Esther v'tomar she'elati v'kashati Imatzati chen ve'enai hamelech ve'im hamelech tov latei ashelati v'la'asod et v'kashati yavo hamelech v'haman hamiseh asher eselahem u'machar eseh kidvar hamelech Great job. Vayetze Haman. Vayom ha'u sameach v'tov le'ev v'chirot Haman. And Mordechai b'shar hamelech v'lo ka'am v'lo zami menu vayamalei Haman. Al Mordechai chema. Vayitapach Haman Vayevo el beito Vayishlach Vayavei et ohava ve'et zeresh ishto Where'd you end up? Vayisaper lahem Haman Et kivod oshro v'ro banav v'yesh kol asher gidlo hamelech v'et asher niso al hasarim v'avdei hamelech Beautiful. Shkoach. Vayomer Haman. Aflo heviya Esther hamalka im hamelach el hamishteh asher asata ki im oti v'gam lamachar ani karula im hamelech
בכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש איתו וכל אביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ. What's this kid doing here? He's saying hello. I wanted to do it. Oh, how do you do what? Can we check it with me? Sure. Thank you. Okay. All right, thank That was totally off. It's okay. All right. Uh-oh, connection lost. Yashar Kochachem. Nope. Yashar Kochachem to those people who read chapter 5. We're going to get back to the cahoots. Again, here's some. We're going to skip this because we gotta get moving here. You might have lost connection. If you lost connection, I can't help you with that. Just get back in. All right, chapters 3, 4, and 5. We got a few questions here. Oh, I went too fast. Oh, I don't know how to pause it. Okay, Mordechai refused to bow down to Haman as a result. Who did Haman want to punish? Red, Mordechai's family. Yellow, Mordechai. Blue, all of the people in the entire kingdom. Or green, all of the Jews. The pin is 628-3633. It might have kicked you out. You might have to start over again. 628-3633 is the pin. Don't do that. All right, it was green. It kicked you out. I know some people had to start over. Some people got kicked out, and I apologize. The Borden's still on top by 4 points. All right. What did Achashverosh give to Haman? What did he give? 10,000 pieces of silver in red, yellow his ring, blue nothing but his blessing, green his crown. What did Achashverosh give to Haman? Again, you might have had to start over again. That's okay. You'll catch up. Because those people who got kicked out can't score any more points. That's what happens. The answer? His ring. Good job, most people. I'll bet all those people were kicked out. All right. The proclamation that went out to all the provinces said that all Jews were to be destroyed over how much time? How much time did they have to destroy all the Jews? 40 days and 40 nights? 30 days? 7 days? Or 1 day? How long were they given to destroy all of the Jews? It's not 40 days and 40 nights. I'll tell you that much. It's not 40 days and 40 nights. The answer was 1 day. Get it done in 1 day. All right. Oh, we got someone coming up to catch up here. Sir Ruthven, one more question. What did Queen Esther tell Mordechai would happen to her if she went to visit the king without being called? She would get divorced. She would be killed. She'd have to sleep on the couch, or her family would be killed. The answer in 2 seconds. The answer was she'd be killed. Most people got that right. Well done, well done. All right, we got new people coming up because everybody else was kicked out, so we're back in. Bordens, you won the first couple rounds. It's okay. All right, one more question this round. When Queen Esther went to King Ahasuerus the first time, what did she say she wanted to do to Haman? Bring him to a feast, take back the king's ring, kill him, or all the king's horses and all the king's men. The wording of this question is not great, I'll be honest. It's not a great question. The answer is red, so just type in red. If you already got it wrong, I don't care. The wording wasn't a great wording. The first time Haman came to a feast, Esther wanted to bring Haman to a feast again. I apologize if you already answered wrong before I gave that. That's just how life works. All righty then, I think that's it. I think that's it for now. Oh boy.
Oh, that's for later. Okay, let's go to chapter 6, please. We're going backwards. Can someone say what page chapter 6 is on, please? 64. Excellent. Chapter 6. Here we go. I think so. You're doing Page 64. You can stay. 64. So before we get started, I apologize. I know it's getting late, but so many questions I've gotten tonight. Yes, this is my real hair. And I've been asked so many times about the University of Connecticut Huskies. I got to tell you that the holy and magnificent Saint Michael Ditka was fond of saying that in all the sports world, the University of Connecticut Huskies were second only to the Bears. That's right, go Huskies. All right. I don't think that's right. That's not right? All right. I'll tell you what is right. We're on page 64. את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתניו התרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לגלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבואו ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן למי יחפוץ המלך לעשות שיכר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוד אשר רכב עליו המלך אשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתן הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש את הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל בחפוי ראש ויספר המן וזרש אשתו וכל הבב את כל אשר קראו
ויאמרו לו חכמיו וזרע ששתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילתה לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפל תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויפילו להביא את המן אל משתה אשר עשתה אסתר. Shakok, Dan. The Bears. We're going to go right on to chapter 7. Chapter 7 is on page 74. After this, we're going to do another couple of questions of Kahoot. After that, for chapter 8, any children who were not reading in chapter 5 who want to come help me read chapter 8, please come on up. You can help me hold the yod and things like that, so you'll come on up if you'd like for chapter 8. For now, we're on chapter 7, page 74. I know. It's for us who need help. ויבוא המלך וחמן. Oops. Okay, you don't. לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין. מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך. ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש ותן אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי אם נמכרנו אני ועמי להשמיד לחרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו כחרשתי כי אין חצר שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעט מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה אמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן הפו ויאמר הרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלוהו את המן על העץ אשר הכין למרדכי והמת המלך שוכחה. יישר כוחך.
We're going to get back to our Kahoot for just a few questions in a second, so get back on there if you want. One quick announcement that in 3 weeks, nope, 2 weeks, in 2 weeks, we have a Sephardic-themed Shabbat here. Food from Yossi. We're going to sell it, and the speaker of Yossi. The Yossi the caterer will be speaking here about Sephardic stuff. Does that help? I'm not really sure. But it's going to be awesome, so you should come. Sharing personal stories about what it's like to be Sephardic and Sephardic customs and cooking Sephardic and all those things. It's going to be great. You don't have time to scan the QR code. Okay, we're going to get on to Chad to a couple of trivia questions. Not that many. I hope you're in. Here we go. Next question. Another announcement. We also encourage you all to vote for the Merkaz slate of the World Zionist Organization. You can scan this code. It'll take you right there. It only costs you $5 and 5 minutes. That's what they say, $5 and 5 minutes. If you don't know much about the World Zionist Organization, I'm not going to tell you a lot about it now, other than to say that your vote matters, because a lot of funding that comes from Karen Kayemet Israel is distributed to Israeli organizations in a way that is even with the vote of this election. So we encourage you all to vote and vote for the Merkaz slate. Here we go. Why did King Ahasuerus ask for a book to be read to him? Why did he ask? Esther loved to read to him. He was read to every night. Blue, he could not sleep. Or green, he couldn't read himself, so he had to be read to. Five seconds. All right, the answer was he could not sleep. Most people got that right. Very good. Okay. Who's Sir Ruthven? That's not what it says. No, it's not. When Haman was describing to King Ahasuerus how to honor someone, who did Haman think the king wanted to honor? Red, Haman. Yellow, Mordecai, spelled wrong. Blue, Queen Esther. Or green, a horse. Who did Haman think Ahasuerus wanted to honor? It's not a horse. It's a good guess, though. It's a good guess. Although, I'll bet someone picked a horse. Nope. Everybody got that right. Amazing. Good job, Hebrew school. All right. Oh, boy. Wicked Woman's also moving up. All right. One more question, maybe two. What is the name of Haman's wife? Who was Haman's wife? What's her name? Zeresh, Esther, Elphaba, or hey there, Delilah? Zeresh, Esther, Elphaba, or Delilah? It might be. That's way too many seconds for this question. I don't know how that happened. We're just going to wait all the seconds. We're going to wait all the seconds. What's the answer? No, it's not Esther. Esther's not Haman's wife. Great. The answer was not yet. The answer was, everybody got that right, Zeresh. Excellent. Good job. Is that it? Oh, one more. Where did the king go after Esther told him what Haman wanted to do? This is a tough one. Where did the king go when he heard what Haman wanted to do? For a ride on his horse? To the library? To the garden? Or stormed off to bed? Which one? It's not right. You're not right. It's not that. I mean, yes, but not everybody heard that. The answer was to the garden. He did not storm off to bed like I would have done. All right. We'll do one more round of this in a couple of chapters. For now, we're on chapter 8. Can you do this, please? All right. It's left, moves forward. Any kids that want to come read with me, you're welcome to come on up. I know it as well as you do. All right. That's his point. All right. It's here. Anybody coming up? Want to come up? You're welcome to come up. Rafi, Elon, you want to come up? Okay. Vayom hahu natan hamelech Achashverosh le'Esther hamalka et Beit Haman. Sorer haYehudim u'Mordechai ba'al lifnei hamelech ki gida Esther mahula vayasar hamelech et tabato asher hevir mi Haman. Vayina le Mordechai vatasem Esther et Mordechai al Beit Haman.
ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותעף, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי. ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים. מחשבת המן בן הבדתו הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה למרדכי היהודי, הנה בית המן. נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ, על אשר שילח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון, ב13 בו, ויכתוב ככל אשר ציווה מרדכי, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל החשטר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 7, ו20 מהעם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבה וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד ארצים, בסוסים רוכבי הרכש האחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיכחל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 לחודש אדר, פת שגן הכתב, לנתן דת בכל מדינה ומדינה הגלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתודים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש האחשטרניים יצאו מבהלים ותכופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא בלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה ותחריר בוץ וארגמן, והעיר שושן צהולה ושמחה. ליהודים הייתה הוראה ושמחה וששון, ויקראו בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ביום טוב, ורבים מימי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. יש כוח! There? Yeah. Okay. He's going right into it. You ready? What page? Oh, wait. 100. You can see the page right now. Woo! 100. It's this page. Okay. Yeah. Is this it? ובשני מסר חודש וחודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה. ושונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים.
וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך בגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת פרשנדת ואת אלפון ואת השפת ואת פורת ואת הגיה ואת הרידת ואת פומרצה ואת הריצה ואת הרידה ואת ביזת הסרט בני המן כן המדת הצורר יהודים הרגו והביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך נעשו מה בשאלתך יינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר עמה למלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום בעת 10 בני המן. יפלו על העץ ויאמר המלך להיעשות כן ותינתן דת בשושן בעת 10 בני המן. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ויעמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג ושונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה הימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן כן המדת הגגית צורר כל היהודים חשב היהודים לעבדם והפיל פור הוא הגורל להומן הוא לעבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על כך ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה כי כתבם וכי זמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל מרדכי יהודי כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית
וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. Yesh koach. יישר כוחך. Shai kochech. Mrs. Rosen. All right. Thank you. This is the last round. I know everyone got booted out. It says the game is over. It's right here. So if we just want to play out loud together, that's also fine. I'll give you 30 seconds. I'll give you 30 seconds to get on. Great. If you're on, great. It's great. That means you won. No, I'm just kidding. You didn't win. You're out. Jay Woolman's out. You're all lucky about that. Okay. Great. We got 3 more questions, I think. 6283633. Here we go. No, I'm not waiting. What did Achashverosh do with the ring he had given to Haman? Red, he gave it to Mordechai. Yellow, he took it back and wore it. Sorry for that typo. Blue, nothing. He forgot about it. Or green, he destroyed it. What did he do with the ring he had given to Haman? Oh, this one's another one that has a lot of time associated with it. I think that means I used it in a previous year. Right. That is not what? That is the actual ring, yeah. No, that was Egyptian also. It was also Egyptian. The answer is he gave it to Mordechai. All right, he gave it to Mordechai. Mordechai. You're still winning because no one's in the game. Okay. Next game. What did the king's new law allow the Jews to do? He passed a second law. What was that law? Red, attack non-Jews just for fun. Yellow, practice Judaism freely. Blue, pretend to not be Jewish. Or green, fight back if they are attacked. Thankfully, yes, it's not red. The answer is green. Very good. Very good. Most people, very good. All right. Oh, okay. There was a great battle between the Jews and many of those who attacked them. How long did the battle last in Shushan? This is a tough question. 5 days, 2 days, 1 week, or 1 day? Bonus if you can tell me what the picture's of. Sons of Haman. Very good. I'm not sure. It's either 1 day or 2 days. I'm not sure. It might be 2. I think they asked for a second day, right? Yeah, the answer is 2 days. They did 1 day, and they're like, this was so fun fighting back. Can we please do it again the next day? So they did it again the next day. All right, is that it? Woo! Last question. Which of the following is not one of the 4 mitzvot on Purim? Dressing up in costume, reading the Megillah, sending mishloach manot to friends, giving gifts to those in need, and eating a big meal. I like the color of the 5th choice. That's not the answer, but I do like the color of the 5th choice. The meal is made only of alcohol. Correct. Then they're all correct. There's not one more. 4 seconds. Let's see if everybody got it right. The answer is red. Dressing up in costume is not one of the 4 mitzvot. Very good. Let's see. Do this. Give matanot le'evyonim. We encourage everybody to give charity, give tzedakah on Purim. It's one of the made mitzvot. We recommend. When do we go to Six Flags? What was that question? Let's see who won, because everybody was booted out. In 3rd place, the Bordens. 3rd place, good job. In 2nd place, Greg. Is that Greg Patchen? Is he just Greg? There you go. Good job. And in 1st place, Sir Riven, which has 1 million silent letters in it. Great. Thank you all for playing. We're going to go to chapter 10. Chapter 10, the shortest chapter of the 10, will be read by our Gabbai extraordinaire. Thank you, Yashar Kochek, to Rabbi Cantor, page 114. All right. Let me see where it is. It's all the way back at the beginning. All the way to the end. Do you want help holding that? No, we're not going to help her. All right. All right.
Vayasem hamelech Achashverosh mas al haaretz v'iyeh hayam v'chol ma'aseh takvo ugvurato ufarashat gidulat Mordechai asher gidlo hamelech Eloheim kituvim al sefer divrei hayamim leMordechai madai ufaras ki Mordechai hayudi mishneh למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam, harav et rivenu, v'hadan et dinenu, v'hanokem et nikmatenu, v'hamishalem gemul lechoi oivei nafshenu, hanifra lanu mitzarenu. Baruch ata Adonai, hanifra li'amo Yisrael mikol tzareihem, ha'el haMoshiach. Page 120. Shoshanat Yaakov tzala v'samecha v'erot dam yachad techelet Mordechai teshuatam hayita lanetzach v'tikvatam bechol dor vador. Lehodia shekol kovecha lo yevoshu v'lo yikamu lanetzach kol hachosim bach. Lehodia shekol kovecha lo yevoshu v'lo yikamu lanetzach kol hachosim bach. Second verse, Aror Haman. Asher bikesh le'avdi Baruch Mordechai Hayetu Yehudi Arura Zeresh Eshet Mavchidi Berucha Esther Ba'adi Vegam Charvona Zachor Lato. Simchat Purim. Woo! We want to offer a huge Yasher Koach to everyone who made tonight possible. Yasher Koach to Jason K. for organizing this evening. Woo! To Dr. Kriegel, who also helped to organize this evening. Woo-hoo! To all of our Megillah readers, who include Rabbi Rosen, Jason K. I'm sorry, we didn't actually put all these in one list, so I'm still looking for all of them. Rabbi Rosen, Rabbi Cantor, Jason K., Nancy Rosen, I'm missing a few adults, Rabbi Sawalski, Esther, and all of the kids who read tonight. Woo! Lily McDermott, Dossie Wogenstein, Joshie Bluestone, Jacob Kempner, Adine Wogenstein, Jesse Kay, Zeke Churchill, Ellis Schaefer, Gabe Spector, Hannah Borden, Mickey Schaefer, and Avi Bluestone. We are so thrilled to have so many readers this year, and we are looking forward to continuing the tradition of pre- and post-B'nai Mitzvah Megillah readers next year, but with different readers in future years. So if you want to have your chance, please let us know. And I know, and we also want to thank Dan Kulikovsky, was the other reader that I forgot to mention before. Dan, Yasher Koach, thank you. Thank you, everyone. Chag Purim Sameach. Tomorrow morning, 7 a.m. at the Emmanuel Synagogue. Have a wonderful Purim.
You're beautiful. Yashar Kochech, Mrs. Rosen. Happy Purim.